We are apps. actually preparing the new channel for us to welcome the public users in the future. It's under construction. Some part is already open, but not fully. But hopefully, When is it to launch this year? I hope that within this year or Okay. early next year at least. Hai Sobat Cuan, selamat datang di Cuap-Cuap Cuan, di podcast Cuap Cuan Talk with Experts spesial untuk Sobat Cuan hari ini. Karena kita kedatangan narasumber expert yang waktu itu udah pernah jadi tamu loh di podcast kita ya, kayak sekitar bulan Juni lah 2022 ini ya. Kita ngobrol tentang salah satu apps yang provide to employee. Wow ya kan, fokusnya tuh kasih kemanjaan untuk para karyawan yang sudah bekerja, lelah, terus kemudian kerjasama sama HR-nya dan dikasih banyak banget benefit. And now, kita akan lanjutin nih podcast kita. Tapi any update nggak sih dari salah satu apps yang tentunya mungkin Sobat Cuan kalau misal lupa nanti kita ingetin lagi ya. Ini apps yang akan membawa Sobat Cuan dengan banyak sekali kemudahan. Dan there will be a super apps maybe ya. Tapi kita akan tanya lebih detail lagi akan seperti apa. Nanti hari ini podcastnya spesial karena saya akan ngobrol sama 3 orang yang paling hebat banget di Fanzoni. Ada Jun Wade, founder and group CEO of Fanzoni. Hi, how are you? I'm good. How are you? Hi, You can Sobat say hi. Cuan. Oh my God. Jadi Mr. Jun ini dari Jepang langsung diimport Yes. datang dan sudah bisa sebut Sobat Cuan. It's good. Thank you Thank you for the for great having me. things. And then ada Bapak Chandra Firmanto, Komisaris Utama Fanzoni. Hai Pak Chandra. Halo, hai Sobat Cuan. Hai, dan nanti yang akan Thank you will Maria join. for having us. Ya, sama-sama. Saya dong yang happy dikunjungi lagi sama Fanzoni. Setelah kemarin, sekarang datang lagi Fanzoni ya. Nanti will be join with us juga ada Pak Iwan Ho, Komisaris Independent Fanzoni. Jadi kita akan ngobrolnya seru banget nih ya. Very, very exciting to this moment to talking about a Fanzoni and any kind of update about a Fanzoni. So you guys, do you have any kind of update from Fanzoni? Yes. Especially for you, okay. Especially, we have many updates ever since. I think in the 1 year, our growth has been just tremendous. And thank you so much for all of the companies and also the partners who has been supporting us. Seems like we are actually well blended into the market of Indonesia nowadays. Cool, And yes. we feel that our recognition has been increasing and also improving way better than how it used to be. So in that sense, we are very happy about that. And thank you. In the middle of the pandemic, right? Yes. Wow. With a good performance Right. from Fanzoni ya. Ini kan agak berat sebenarnya Pak Chandra ya. Kalau kita lihat di tengah-tengah kondisi pandemi, kemudian belakangan ini apalagi banyak banget artikel tentang startups, layoff beberapa karyawan gitu ya. Dan ini malah surprisingly bagus banget gitu dari Fanzoni. Ini gimana sih mungkin kiat-kiatnya nih Pak Chandra? Oh, kalau Fanzoni dari awal pada waktu saya ketemu dengan Pak Jun ya, beliau ini sudah memang bikin startup yang benar nih. Jadi startup itu sebenarnya memang harus dijalankan memperhatikan bottom line ya. Jadi revenue modelnya mesti clear, bisnis modelnya mesti jelas, kemudian juga mengejar profitabilitas. Nah itu yang dari awal saya ketemu dengan Mr. Jun about 2.5 years ago. Waktu itu kita bicara soal bagaimana expansion dari Philippines ke Indonesia. Itu beliau memang sudah menjalankan sesuai, yaitu memperhatikan tadi bisnis model yang benar, yang sehat dan sebagainya. Nah jadi untuk Fanzoni dari pada waktu menghadapi pandemi mereka tidak pernah ada bermasalah karena mereka sebenarnya sudah memang sudah jalan bisnis pada yang seperti perusahaan pada umumnya. Jadi sangat sehat ya dari cash flow, dari operasional dan sebagainya. Dan pada waktu pandemi malahan posisinya Fanzoni itu dibutuhkan oleh karyawan dan juga perusahaan-perusahaan untuk menjaga kesejahteraan dari karyawan-karyawannya. Nah inilah yang menurut saya malahan Fanzoni ini hadir itu memberikan solusi, memberikan solusi buat masyarakat di Indonesia, dan kita sebagai Indogen Capital tuh senang sekali ya bisa mendukung startup seperti Fanzoni, seperti Mr. Jun yang very experienced and very strong founders ya dalam berhasil membawa Fanzoni menjadi solusi untuk employers di Indonesia. What makes Fanzoni struggles in the middle of the pandemic, and what is the uniqueness if we compare to another apps? Okay. Especially. All right. Yeah.
I mean, first of all, I mean, the pandemics, we just been through very difficult time altogether. The whole world actually went through this whole experience, right? And yeah, I mean, we are not the exceptions at all. And we were actually just operating our business in the Philippines back then. But after that, we came to Indonesia in 2018. And then the 2020, the pandemic happened, right? Of course, the market was cold. Everybody was actually feared, Yes. you know, and then people were not going out. We couldn't actually approach to keep people as much as we wanted to because, again, everybody was stayed at home. So the market was cold, but the thing is, at the same time, we thought this could be the opportunity because, again, everybody, even not just only us, but also other business players, with my all respect, they're also very conservative because of this uncertainty. But the thing is, we took it because we had nothing to lose because we are barely just operating in Indonesia. So I'm like, okay, while the market is cold here, why don't we be the one to actually come in? Because you know that Indonesian have a big market. Exactly. And also we can stand out that way because, again, everybody was very conservative and then we didn't have much to lose. So let's just move forward. And that's how we did. So some people were looking for a service, but the thing is, since the market was cold, they couldn't get the service as they wished to. So that's why we were just coming in and, hey, how about this? How about this service? So it was actually, wow, because this is a timely stuff. They've never heard about this business concept. And this is timely because people are actually scattered around at home. Yeah. So they want to feel something that they never feel that, I mean, they want to feel something like they belong to the company. Because most of the cases they were working at home, they couldn't feel that where they belong at. So that's why we were actually offering this application, which is dedicated for employees. And usually, for example, Grabs and Gojek, they're amazing applications. I'm in love with those applications, but they're dedicated for the B2C super application. Our application of Ventini is dedicated for employees. Yeah. So it's a little bit different target, different market. But the thing is, we are trying to make their feel of working environment to be better. And that actually also maximize the performance of the employees, happy and enjoy, bring more revenue to the company at the end of the day. So that's that kind of ecosystem that we are going to provide through our service now. But running a big company or bigger project, you need a bigger funding too, right? Who is the investors behind it, injectors behind that? Oh gosh, since actually I'm a Japanese person, and I used to work in a Japanese IT industry and also a banking industry, consultancy. I was able to just come up with a good credit for me to just get some investment from the Japanese investors. So we have SoftBank. Dominant from Japanese investors. Yeah, most of the investors are actually from Japanese oriented market, focused investors. And I'm one of the few ones who are actually running a business outside of Japan, because most of the players are actually looking at the domestic market because it's matured, right? But they don't see nothing like me, like crazy, you know, just like, are you crazy going outside and you have nothing? But seems like we were able to get some of the good reputations and also the support from the investors. And that's why I'm actually sitting here with you now. Okay. How is the growth right now compared when you started this business in Indonesia? I just started off with a one table and a one chair. Okay. And it was supposed to be somebody's secretary's office where the secretary was just for hiring. But while there is nobody there, they were just having a hard time to find the secretary. So I was the one just borrowing that table and a chair. And that's how I started. Right now we have more than 100 people working together in the different full countries of operations. Wow. So yeah, it's actually very blessing. And it happened in just 6 years. Yeah. So I'm very excited about that one. Sangat surprise gak sih Pak Chandra ketika kemudian ini adapted gitu ya. Ternyata market kita menyerapnya luar biasa gitu ya. Started one table and one chair, and right now until 1,000? 100. Oh, hopefully. 1,000. Ini nggak sih pernah mengira nggak sih? Saya dari awal memang believer dengan market Indonesia. Ya, as an Indonesians, grew up here, after that then doing businesses here juga, kemudian habis itu baru get into the tech investment landscape. Ya, dengan mendirikan Indogen Capital, kita dari awal itu sangat yakin dengan Indonesia as a market. Karena itu makanya kita dirikan Indogen Capital, di mana Indogen ini specialty-nya adalah memang membantu startup dari Indonesia dan juga dari luar
untuk mendapatkan tractions di Indonesia. Dan potensi di Indonesia dengan population yang sekitar 40-45%-nya seluruh Asia Tenggara membuat kita itu dominan di mana mesti lewat Indonesia untuk win Southeast Asia market. Jadi dari awal itu no doubt buat saya. Bahwa saya yakin sekali memang perlu Indonesia. Nah, di pertama kali saya ketemu dengan Jun, saya juga langsung mengatakan bahwa I have respect with Philippines, ya. I mean, like I know Philippines is a good country, developing country as well, good economic growth, but the potential di Indonesia pasti bigger. Nah, ini yang membuat mungkin kebanyak sekali misunderstanding soal bahwa regulasi di Indonesia itu kompleks dan susah. Nah, disitulah yang memang peran saya sebagai Indonesian based investors menjelaskan kepada Mr. Jun dan juga betapa potensialnya kita dan sebenarnya untuk the regulations itu sangat fleksibel, dan bisa kita navigate through it. Nah, setelah penjelasan itu yang juga perlu dipunyai oleh semua founders adalah mentalnya. Jadi mentalnya Mr. Jun ini luar biasa. Jadi mentalnya langsung sekarang kita mau expand ke Indonesia. Saya percaya, saya believe. Setelah saya memberikan data-data, dia langsung semangat dan kita I think 2 days ya after our call ya, 2 hari aja dari call kita dia langsung. Jadi telepon-teleponannya Jepang Indonesia dulu nih, di Jepang. Filipina dan Indonesia. Filipina Indonesia. Kita call kira-kira 2 hari kemudian. I believe it was on Thursday. We call on Tuesday and then Thursday dia flew. Dia kesini, Mr. Jun. Langsung dia bilang, dia lihat, dia survey the market. During dinner langsung dia bilang, oke, kita expand ke Indonesia. Unbelievable. Jadi sangat-sangat agresif dan memang itu trade yang harus dipunyai oleh semua founder, ya. Dan habis itu, oke, kita langsung siapkan. Dan tadi yang menyambung ke cerita yang cuma 1 meja itu, cuma 1 meja, ya. Dan saking cepatnya, ya, kita cepat pro hiring dan semua kita fokus di license, ya. Pastinya kita mesti fully license, comply to Indonesian government punya regulations, ya. Kemudian habis itu saya juga bantu connect-connectin ke Indonesian corporations, ya. Tapi at the end of the day, executions-nya itu perlu tim yang solid dan sehat dan kuat. Dan termasuk founders yang determinasinya tinggi. Nah, itu yang saya paling have deep respect to Jun because of that. Yeah, how do you see doing business in Indonesia as a regulations? Maybe you can explain. How do you see? Is this good for a new company or or apps like a Fantasy? Definitely, if you want to start your new business in different countries, you should just check out the regulations and law. Because, for example, Japan and also Indonesia, sometimes the regulations, rules, laws are totally different, right? Totally different. So, a specific point, I guess. Okay. So, I would say, not like everything, right? Just the specific parts, it's just different. So, just to make sure that, your business is actually on the regulations, on the law, on the the rules. So, the rest is all yours, but just the first condition, you have to know the rules first. And a good thing like for our employee business was actually just everything was very clear and clearly regulated and clearly defined. So there is no like something that the struggle with us, or that it never gave me a hard time to just come into this market. So yes, it was actually very smooth penetration for us to just come into this country. How many subscriptions or penetrations right now? Company right now? Yeah, company join with Fantasy. Right now we have around 250 and also 200 with 230,000 employees. Okay. Yeah. Sorry, just a little bit hot surprise. Karena waktu 7 Juni baru berapa gitu kalau nggak salah Damar. Potensinya Indonesia luar biasa. Makanya ini yang saya mau jelaskan juga bahwa penting sekali kita melihat bahwa potensi negara kita, ya. Dan juga kita punya, kalau kita bilang penduduk kita ini sangat-sangat welcoming dengan new technology, ya. Makanya kita lihat di sini kalau ada latest trend apa Indonesia cepat lah catching up, ya. Nah, dan satu poin lagi yang saya mau emphasize mungkin Fantasy itu pertama kali saya ketemu saya langsung juga senang karena benar-benar bisa bantu tadi employee wellness. Nah, di sini kan kita dengan begitu banyak populations, ya banyaknya blue collar workers, ya, atau kalau kita bilang ya kaum pekerja, itu perlu diperhatikan kesejahteraannya. Nah, jadi sebagai employer myself juga yang punya company, saya juga melihat dan
mau membantu employee kita, terutama yang kita khawatir selain daripada tadi education-nya. Makanya Deventer ini dia menyediakan ada edutech platform untuk meningkatkan skill dari workers kita sehingga dia bisa terpromosi, benar kan? Kemudian juga memperhatikan dari sisi untuk belanja sehari-hari, kemudian juga wallet ya itu disediakan. Tapi satu poin adalah memberikan peluang untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang sangat-sangat bersahabat. Ya, itu yang menjadi concern saya karena banyak sekali sebagai employer myself, karyawan saya itu banyak yang terjerat P2P. Jadi terjerat P2P itu pinjol gitu ya. Ya, pinjol-pinjol itu memberikan bunga yang sangat-sangat tidak wajar, yaitu sampai 0,5 sampai 2% per hari. Nah, itu yang akhirnya bukan saja pinjol itu membuat jadi bermasalah buat employee-nya, employee saya jadi atau karyawan saya jadi manipulasi. Dan atau si pinjol-pinjolnya itu menteror orang-orang yang lain gitu ya. Iya. Ikut juga dengan sampai banyak yang masuk ke saya sendiri. Padahal saya posisinya sudah non-active chairman di perusahaan. Ya, jadi komisaris dan tidak aktif lagi. Tapi bisa sampai dikejar-kejar. Tolong Pak dibayar itu ya, suruh dia bayar karyawan gitu ya. Bapak atas nama ini pinjam uang kepada kita dan sebagainya. Wah, ini yang saya bilang mesti di-settle sama kita sebagai satu negara ini, kita mesti settle bersama. Jadi makanya kita perlu mendorong perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis secara benar seperti Fentany, yang dimana mereka tidak mendorong soal pinjaman. Pinjaman itu hanya salah satu, just one of the solutions, right? Offered. Ya, tapi apps-nya Fentany itu yang begitu komplit untuk mendukung perusahaan itu yang mungkin saya rasa Anda semua pemilik-pemilik perusahaan, mari kontak ke Join Fentany. Jun Waidesa ya, dengan sendiri langsung dari beliau ya, pasti Anda akan tertarik karena saya sudah mengenalkan banyak sekali teman-teman saya yang punya perusahaan dan punya banyak employees dan semuanya merupakan bagian dari ekosistem Fentany sekarang dan semuanya happy. Makanya tadi cepat sekali udah 230,000 users dan ini nanti mungkin kalau kita adakan kembali lagi 3 bulan dari sekarang mungkin nambah lagi kayaknya sih. Ya, semua. The target is just only for employee or you have a target to the open for public? Yes, we are actually preparing the new channel for us to welcome the public users in the future. It's under construction. Some parts are already open but not fully. But hopefully when is it to launch this year? I hope that within this year or early next year at least, for us to welcome the new people and also from the public area, public market, and for them to just enjoy it and feel that the benefit out of the application. Same like Fentany or yes, or any kind of the differences. We are trying to actually just finalize the details, but I think it's trying to be mostly the same as the other people are actually using from the employee market. Oke, ditunggu nih kayak apa nih? Berarti channel yang berbeda ya? Berarti seru. Oh, seru. Waktu itu udah saya senang sekali ya. Jadi Jun tadi kan udah dengan employees. Setelah udah dengan employees, dia langsung berpikir, kita mesti bantu lebih banyak orang lagi di Indonesia. Oke, jadi kita open ke general public. Oke, good idea saya bilang. Ayo kita lakukan. Nah, selain daripada itu, sementara ini kalau posisinya Anda sebagai karyawan, Anda merasa, kalau gitu saya mau nih mungkin melihat Fentany bisa gak diaplikasikan ke company saya, bisa kontak kita juga. Nanti kita akan kontak ke HRT-nya Anda sekalian. Tapi satu sisi lagi, UMKM sekarang juga dibantu. Small medium enterprises. Ya, small medium enterprises. Itu yang saya sangat-sangat touching juga. Nah, sekarang kita sudah dalam proses untuk masuk ke ekosistem pasar Tanah Abang ya. Nanti dengan pasar Tanah Abang kita akan melakukan kolaborasi. That's a huge market. Itu yang akan menjadi salah satu poin bisnis utama yang akan dilakukan oleh Jun dan Fentany. Ya, dan itu sangat membantu negara kita. Makanya saya sebagai Indonesian juga ya pastinya punya loyalty ya. Sehingga maunya tolong bantu negara saya. Tolong ya. Help with my country. Let's help our country. Oke, setelah ini kita masih sambung lagi nih ya. Mr. Juns masih akan join with our interview. Tapi kayaknya harus tukar nih karena abis ini kita akan ajak ngobrol Pak Iwan Ho, Komisaris Independence Fentany untuk join ngobrol bareng. Terima kasih Maria. Thank you Pak Chandra. Thank you banget ya. Nanti kapan-kapan next kita ngobrol lagi Pak Chandra. Harus ya. Thank you Maria. Yes. Kita lanjut nih ya Sobat Cuan. Setelah tadi tuh kita ngobrol sama Miss Jun dan juga tadi Pak Chandra Firmanto, Komisaris Utama Fentany.
And now, sudah bersama-sama kita di join with us ya Pak Iwan Ho, Komisaris Independen Fantony. Hai. Halo Sobat Cuan. Sobat Cuan. Apa kabar? Passwordnya di sini Sobat Cuan ya, harus sebut Sobat Cuan. Kita ngobrol banyak banget tadi ya with Mr. Jun juga sama Pak Chandra soal masalah Fantony. Why fokusnya di employee, kemudian juga ada target ternyata ke depannya membuka new channel untuk public, open for public juga, apps juga sama. Nah, sebenarnya kita pengen tahu juga nih kalau misalnya dari side-nya Pak Iwan juga nih ya, sebenarnya kalau dilihat dari posisi sekarang nih Fantony fokusnya akan kemana sih, khususnya dari sisi strateginya, kemudian apa sih yang ingin dikembangkan nih ke depan di Fantony? Ya, saya rasa sih kayak Fantony akan mengembangkan ke segala arah sesuai dengan core competence dan bidangnya. Jadi dalam hal ini mungkin lebih fokus kepada B2B, kepada employee-nya, menciptakan super apps untuk employee-nya, juga solution untuk segala macam bidang yang mana memang akan dikembangkan sesuai dengan core competence-nya Fantony. Dan dalam hal ini adalah keywords-nya adalah Fantony hendak melakukan growth, pertumbuhan dan perkembangan untuk semua stakeholders. Semua stakeholders-nya termasuk Sobat Cuan. Oke. Tidak hanya untuk employee berarti tidak ya. Tidak hanya untuk employee, untuk semua stakeholders-nya. Termasuk untuk investornya, untuk karyawan, untuk Sobat Cuan, dan lain sebagainya. Oke. Mr. Jun, what are Fantony's proven B2B track records right now? So again, we've been just working on this one since 2015, and Indonesia, it's not our first country. We just started off from the Philippines. And now our business is actually, our primary focus is in Indonesia. And as I mentioned earlier, right now we have almost 230,000 employees are using our service and being supported by them. Yeah, and then now it's counting. And how is it the target for 1 years, next years, or 2 years, 5 years? Of course, as much as possible. Yeah. It's just, I think our service is quite new. And also the concept itself is something that the people haven't heard ever. So that's why I think we need awareness. And we need to actually also promote our brand for people to aware. Those are the kind of the things that we need to focus on. Because again, this service itself has a lot of potentials. And I just want the people to know it and seen it. So that's why we are just going to focus more into how we can introduce our service or how we can visualize ourselves in front of their eyes. So that's our focus. Okay. Untuk waktu dekat ini, in the near time, maybe who has Fantony collaborate with? Oh gosh, so there are so many because we are the super app, which is, we call it, it's a platform. So this is not just about us, for everybody's. Not just about the employee coming in, but the thing is also we need to provide the contents that the employees are going to enjoy, right? So for that, we have education, insurance, and also financial services, e-wallets, everything. As long as that service itself is going to entertain our people and make them happy, we're more than happy to actually make collaborations. So right now, if I actually mention about the partners, there are almost more than thousands of partners. So I don't know which one to start with. But the thing is, they are very, very, how can I say, we are actually sharing the happiness, not just only with the employees, but also the merchants or those, like, the partners. I also enjoy the happiness to offer the service to our community through our application. So again, all of the sectors from different industry, but they're more than happy to participate, and it's counting now. Oke. Jadi masih banyak ya. Nah, kalau kita lihat challenge ke depannya ini apa sih? Karena kan kita banyak banget akan dihadapi. We can face any kind of uncertainty, maybe inflations and whatever. The geopolitical tensions and it's a very make a business very tough in the futures. Nah, ini apa kira-kira yang akan Fantony persiapkan? Jadi kalau kita ngomong mengenai makro, pengalaman saya di dunia keuangan di pasar modal sekian puluh tahun adalah di setiap market yang bullish pasti ada timing yang bearish juga. Di setiap market yang bearish pasti ada timing yang bullish juga. Poinnya adalah apakah kita sudah siap memanfaatkan setiap momentum secara optimum atau belum. Itu yang pertama kalau dilihat secara makro. Kalau dilihat dari secara mikro adalah kesiapan dari perusahaannya itu sendiri untuk memanfaatkan momentum yang tadi sudah disebutkan. Dalam hal ini, selaku Komisaris Independen Fantony, saya melihat bahwa Fantony sudah siap. Dan Fantony sudah proven, bukan cuma di Indonesia aja.
ada di Singapura, ada di Filipina. Nah, perusahaannya Pak Jun adalah, saya katakan adalah entrepreneurs yang merupakan manajemen yang sangat hands-on di industrinya. Jadi secara overall, yes, Fantany manajemennya sudah siap untuk memanfaatkan secara optimum kesempatan tersebut. Nah, dalam hal ini juga kita tinggal melihat timing yang tepat untuk kita bisa growth bersama-sama dengan seluruh stakeholders supaya hasilnya optimum, supaya grow bersama-sama. Filosofinya saya rasa Pak Jun sebagai CEO yang sangat bijak ingin memanfaatkan momentum secara optimal untuk growth bersama-sama dengan semua stakeholders, termasuk investor, termasuk Sobat Cuan, dan semua pihak. Saya rasa begitu. And from you, how is the Fantany challenge for the next with these conditions, macro conditions, geopolitics, inflations, any kind of make a tough business in these conditions? Okay. Yeah, I mean, yes, you see a lot of considerations that, for example, as you mentioned, politics or whatever, market condition. But the thing is, at the end of the day, essential part will be the same, meaning the employees, they want to enjoy their work. Of course, they want to maximize their performance. They want to learn more. They want to get insured. They want to get more tips or educations, which they can apply to their own daily jobs. So that part is actually not really affected by the, the politics or any regulations of law. It's just a people's essential, right? So what we are going to commit is just going to enhance and also bring more benefit or joy over their daily essentials, and we want to be their daily essential items. So I hope this super application of Fantany can be a part of the part of their life to feel and also to get a joy or enjoy their working life or professional Enjoy the life. working life. Wow, this is good keynotes for employee. Enjoy the working life. Right. I mean, they spend a very quite good and long time, in their whole lifetime. The part of the time that they're going to dedicate for work is actually enormous, right? So they have to feel it. They have to learn. They have to understand. They have to actually get improved. I guess hopefully the Fantany can be a part of the contribution towards their essentials. Okay. Yeah. I hoping all good for Fantany and Target. Sure. Dan Sobat Cuan pasti udah mulai tercerahkan juga, kemarin udah tahu apa, sekarang tambah lagi pengetahuannya. Yang jelas untuk kaum pekerja, employee, Fantany hadir untuk memberikan banyak sekali kemudahan gitu ya, dan mungkin bisa juga mengajak company tempat Sobat Cuan bekerja saat ini untuk join with Fantany gitu ya, supaya tadi kalau note atau keynote-nya dari Mr. Jun adalah enjoying their work life. Can you imagine ya, enjoying your work life? Karena selama separuh hidup kita bahkan sepenuhnya itu adalah bekerja ya kalau sebagai karyawan. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pencerahan juga. Apalagi kita akan kedatangan super apps yang akan membuka channel-channel baru juga nih ya. Ditunggu, we're waiting for a new channel from Fantany. Maybe you can come again to our podcast. Okay. Yeah. If I may. More than happy to. Yeah. Thank you so much for coming to our podcast. Thank you so much for having me. Terima kasih. Makasih banyak Pak Iwanho dan juga Sobat Cuan. pasti terima kasih banyak juga tadi Pak Chandra udah join bareng sama kita buat ngobrol-ngobrol. And thank you so much Sobat Cuan udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin di podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Kemudian juga subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan, di like, share, dan juga komen. Jangan lupa podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV. Complete for Sobat Cuan semuanya ya. Sukses terus Sobat Cuan dimanapun Sobat Cuan berada. Maria Katarina pamit. Bye. Say bye.